Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Shankar Ganesh, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. I am delighted to present a lecture on the topic Introduction to Networks, which comes under the subject Computer Networks and Security. This lecture is meant for Semester 3 BCA course of Kerala University. In the previous lecture, we have discussed network topology. Now let's discuss switching. Switching is the technique by which nodes control or switch data to transmit it between specific points on a network. A switched network consists of a series of interlinked nodes. Switches are devices capable of creating temporary connection between two or more devices linked to the switch. In a switched network, some of these nodes connected to the end system, others are used only for routing. Each switch is connected to multiple links. രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ താൽക്കാലികമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിങ്കാണ് സ്വിച്ച്. Types of switching. There are three common switching techniques. First one, circuit switching. Second one, packet switching. And third one, message switching. Three methods of switching are possible. That is, circuit switching, packet switching and message switching. Out of that, first two are commonly used today. The third has been phased out in general communication but still has networking application. Packet switching can be further divided into two subcategories: virtual circuit approach and datagram approach. Next we can discuss circuit switching. It's a method of implementing a telecommunication network in which two network nodes establish a dedicated communication channel through the network before nodes may communicate. This circuit guarantees the full bandwidth of the channel and remains connected for the duration of the communication section. The circuit functions as if the nodes were physically connected as with the electrical circuit. Example, early analog telephone network. When a call is made from one telephone to another, switches within telephone exchanges create a continuous wire circuit between two telephones for as long as call lasts. സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ നോഡ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. Phases in circuit switched network. The communication in circuit switched network requires three phases. They are connection setup phase, data transfer phase and connection tear down phase. In connection setup phase, before two parties can communicate, a dedicated circuit need to be established. The end system are normally connected through dedicated line to the switches, so connection setup means creating dedicated channels between the switches. Connection setup phase il communication നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു dedicated circuit establish ചെയ്യണം. Second one, data transfer phase. After the establishment of dedicated circuits, two parties can transfer data. ഈ ഫേസിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു. Third one, connection tear down phase. When one of the parties need to disconnect, a signal is sent to each switch to release the resources. നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള സിസ്റ്റം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണിത്. Next we can discuss packet switching. It's a method of grouping data that is transmitted over a digital network into packets. Packets are made of a header and a payload, that is data. Data in the header part are used in network to direct the packet to its destination, where the payload is extracted and used by application software. Packet switching is the basis for data communication in computer network. Routing and transferring of data by means of addressed packets so that
a channel is occupied during transmission of packets and upon completion of transmission. പാക്കറ്റിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഹെഡറും പേലോഡും. ഹെഡർ പാർട്ട് ഡേറ്റ പാക്കറ്റിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ പേലോഡ് ഭാഗം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെസ്സേജ് സ്വിച്ചിങ്. In message switching, no physical connection path is established in advance. The store and forward technique for the entire message is applied. There is no limit on block size and the routers must have disk to buffer long blocks. A single block may tie up router line for minutes. Message switching is used for interactive traffic. മുൻവിധിയോടുകൂടി ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ പാത്ത് മെസ്സേജ് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മെസ്സേജ് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ അവലംബിക്കുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് സ്വിച്ചിങ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്വിച്ചിങ് ആൻഡ് ഫേസസ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്. Hope all of you have understood the lecture. Thank you.